এবার বলের মাঝখানে যে বর্ডারটা থাকে আমরা সেটা এঁকে নেব। এবার বলটিকে আমরা অয়েল প্যাস্টেল কালার দিয়ে রং করে নেব। এইভাবে আমরা আরও একদিকটা রং করে নিচ্ছি। এবার বলের মাঝখানের অংশটাকে আমরা হলুদ দিয়ে দেবো। রংটা যাতে ভালোভাবে মিশে যায় তোমরা এইভাবে একটু আঙুল দিয়ে রংটাকে মিশিয়ে নেবে। এভাবে তোমরা সহজেই একটা বল এঁকে নিতে পারবে।